Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines and happenings happening around your ASEAN bloc in two languages, Thai and English. I'm Rosalyn Tepawan. และดิฉันทอแสงรัศมีธีทะแก้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะอีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU WisdomTV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เป็นรายการที่ดำเนินรายการ2ภาษานะคะภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะAnd we start off in our first section with ASEAN around us now, focusing this time on Singapore and how much Singapore has changed over the past few decades. นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่จะบอกว่าเก่งมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์จะรู้เลยว่าจากเกาะเล็กๆเกาะนึงเนี่ยนะคะในอดีตอาจจะไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินซึ่งทางด้านเว็บไซต์ Straits Times สิงคโปร์นะคะเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะว่าอุ๊ยตอนนี้จินตนาการไม่ออกว่าในอดีตเป็นอย่างไรเพราะว่ามันน่าเดินน่าอยู่ไปซะทุกที่เลยทีเดียวใช่ค่ะ If you look back just a couple decades ago, Singapore has completely done a big turnaround. Every fortnight here, as Kunluba just said, the Straits Times features an old and new kind of image article of Singapore then and now. So if you drag your hands along the lines and compare those different images, you could see how Singapore was then and now in those exact same locations. And if you click on the option of more sliders on the menu at the top, you'll see other places featured in Singapore. And one of the biggest highlights in Singapore is the newest, you could say, one of the most expensive hotels in the world, and that's Marina Bay Sands. ใช่ค่ะก็จากเว็บไซต์ Straits Times สิงคโปร์นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยลองเข้าไปเลือกดูนะคะในชื่อหัวข้อสิงคโปร์ then and now นะคะเขาก็จะมีคอลัมน์ให้เลือกนะคะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเขาก็จะมีหัวข้อลองเข้าไปเลือกจุดอาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่ตัวเองสนใจนะคะเลื่อนไปทีเรื่อยๆเนี่ยก็จะเหมือนทำให้เราเห็นว่าแต่ละสไลด์เนี่ยเขาเปรียบเทียบสถานที่สำคัญไว้หมดแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็ได้เลือกบางภาพนะคะบางจุดไฮไลท์มาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยค่ะAnd that is one of them. As Kunluba said, the landmark there, that's one of the most famous, is Marina Bay Sands. You could say one-stop shop for both recreation and relaxing spa, hotel, as well as casino. And this is the image you see here. And right now we're zooming over the top, the swimming pool. The infinity pool on the top of Marina Bay Sands, which kind of resembles a boat, you could see. ค่ะอันนี้เป็นภาพของ Marina Bay นะคะซึ่งก็ถ้าไปดูจากเว็บไซต์นี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไรตลอด15ปีที่ผ่านมานะคะ Right. For Marina Bay Sands, that hotel that you saw at the top, about 15 years ago, it was an empty spot, a vacant land, but now the gleaming towers of Marina Bay Sands stand in a kind of lotus-shaped art science museum, also blossoming as of late. So if you look back 40 or so years, in 1969, it was an open sea area, but now totally different. Yes. ก็จาก40ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวริมน้ำปากอ่าวของสิงคโปร์มีที่ตั้งของภัตตาคารร้านอาหารร้านแบรนด์เนมโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าใครไปก็ต้องไปขอหยุดถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกด้วยนะคะก็มีลอนดอนไอของเอเชียอยู่ที่นี่ด้วย Right indeed. There's also talking about aisles, a Venetian aisle below the hotel as well. So for those who want experiences all around in the integrated resort, definitely visit Marina Bay Sands. Meanwhile, another important landmark in Singapore is also none other than Chinatown, a very famous landmark in many countries around the world, especially in Singapore, where it's considered one of the oldest spots, where not only is it celebrated and used to assemble for local people around the country, but it's become tradition. So if you take a look back, say in 1978, there's a photo of then and now in that article where it compares the hustle and bustle of Chinatown then and the hustle and bustle now, where it still, once again, continues to be a very popular spot. ค่ะก็ถ้าเกิดว่าไปดูนะคะเขาก็จะมีภาพของอีกสถานที่สำคัญก็คือไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนเชื้อสาย
จีนเยอะเหมือนกันนะคะการมีไชน่าทาวน์ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ทำให้คนจีนได้พบปะกันเมืองไชน่าทาวน์ที่นี่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี 1978 แล้วนะคะก็มีทั้งวัดวาอารามมีสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวจีนที่อยู่ในสิงคโปร์ด้วยนะคะ Right, and here you could see one of the most famous streets in Chinatown, Temple Street, which continues to be very popular until now, very much populated with not only Chinese, but also Muslim and Hindu places of worship as well found around the perimeters. ใช่ค่ะ Yes. ก็มีศาสนาฮินดูที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ลองไปเที่ยวกันนะคะไชน่าทาวน์ก็เป็นจุดสะท้อนอีกวัฒนธรรมที่น่าสนใจก็ถ้าเกิดว่าได้ไปดูในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็จะมีรูปภาพในอดีตกับปัจจุบันเปรียบเทียบกันอยู่นะคะ Right, and that's another interesting characteristic before we move on to the next landmark is the architecture that you find on Temple Street. It's actually not only just Chinese style architecture, but it's also been influenced by a lot of Western architecture, like Baroque, for example. That's also lining the streets with several buildings being built Baroque style as well. นะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมสไตล์บาโรกด้วยนะคะ Yes, indeed. Well, moving on to another landmark that is also incredibly famous in Singapore, that's Clark Quay. Clark Quay is a dock that has really evolved over time. It served as a place for loading, unloading cargo for commercial purposes, for houses and warehouses. It's also known as godowns along the Singapore River and has been there since the 1800s. So it's really had a long history in Singapore. It was named after Sir Andrew Clark. He was the governor of the Strait Settlements way back from 1873 to 1873 to 1875. So this not only is in a colorful aquatic place where people can go and enjoy, port life and the scenery there and the maritime atmosphere, but a lot of shop houses are seen here that are fronting the river, offering not only verandas but also Teochew style of shop houses. And so this place, it used to be heavily polluted, but over the years between 1977 and 87, it's been cleaned up, and now it's what you see.นะคะก็ที่คักคลีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะคะที่คนมักจะไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะเป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยจะทำให้เห็นถึงเป็นแบบตึกโบราณบ้านช่องโบราณนะคะเทียบกับปัจจุบันกลายเป็นตึกโมเดิร์นที่ทันสมัยมากเลยนะคะแล้วก็มีการออกแบบนะคะทางสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับแบบตะวันตกนะคะชื่อคลาร์กเนี่ยก็มาจากผู้ที่ก่อตั้งด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญด้วยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดถ่ายภาพแล้วก็จะมีบรรยากาศริมน้ำนะคะที่น่าสนใจมีทั้งร้านอาหารทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเรียกว่าต้อนรับแขกนักท่องเที่ยวทุกรสนิยมเลยทีเดียว And talking about visitors though, in 2012 they recorded some of their highest numbers of visitors at 1 million visitors a month. โอ้โหมีคนมาเที่ยวตั้งเดือนละเป็นล้านคนเลยทีเดียว Right, indeed. So more and more will continue to come though as Clark Quay continues to become popular. It's almost equivalent to Thailand's Asiatique in a way. เอเชียทิกน่าจะก๊อปมา Still very beautiful indeed. One more location we have to go. We cannot miss Orchard Road, which is one of the most popular locations in Singapore for shopping and also for commercial purposes. It has a very important, you could say, rooftop view of Mandarin Hotel. It's been around since the 1970s, and it's also a super popular area for various shopping locations like Far East Shopping Center, Lucky Plaza, Plaza Singaporea, and much, much more. ค่ะที่ออชาร์ดโรดนะคะสาวๆนักช้อปปิ้งเนี่ยบอกว่าโอ้โหไปสิงคโปร์ไม่ไปไม่ได้เลยนะคะห้างสรรพสินค้าเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใครไปก็จะรู้สึกว่าตึกรามบ้านช่องนะคะห้างสรรพสินค้าคือใหญ่โตมากอย่างกับอยู่ยุโรปอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของโลกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูภาพในอดีตก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่โล่งโปร่งแจ้งมากเลยตึกอะไรต่างๆนี่ไม่น่าเชื่อว่าไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะเส้นทาง 2.2 กิโลเมตรนี้เนี่ยกลายเป็นร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้านะคะแต่ว่าสิ่งที่ขายที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์เนมนะของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นหมูแผ่นอบน้ำผึ้งชั้นดีอะไรอย่างงี้ก็มีขายเหมือนกัน Very characteristic of Singaporean fine dining and local dining as well. You can equate Orchard Road to say Hollywood's Rodeo Drive.
There you go in Thailand's วัดราชดำเนิน ใช่ or rather ราชประสงค์ intersection ใช่นะคะก็อาจจะเทียบกับย่านราชประสงค์ที่มีเซ็นทรัลเวิลด์ นะคะอยู่ตรงนั้นด้วย Indeed. Well, one more thing we have to mention another landmark talking about shopping locations and historical places aside, we have to talk about an important landmark hotel that is considered the first most important hotel in Singapore, and that is the Raffles Hotel. Anyone who is acquainted with the history of Singapore and very, you could say, influential families and influential places, Raffles Hotel has been set up since 1887, and it's considered a very important hotel that still stands today. It's been renovated a couple of times, but still, it used to be a boarding house that was leased to a Mr. Sarkis in the past and an Armenian businessman. They intended it to convert it into a really first-class hotel, and that's what it is until today. โรงแรม Raffles นี่คือสุดยอด first class นะคะของโรงแรมที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียเลยทีเดียวแล้วก็โรงแรมแห่งนี้มีความเก่าแก่นะคะมีมาตั้งแต่ปี 1887 แล้วนะคะก็มีการบูรณะปรับปรุงมาตลอดแต่ว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นดั้งเดิมนะคะก็ยังคงมีอยู่คงรักษาเอาไว้นะ Indeed, because it's the most fabled hotel, they say, in the Far East. ค่ะ By 1905. So the Raffles Hotel really gazetted a national monument almost and has seen the rich and famous like Queen Elizabeth II, even Michael Jackson. ใช่นะคะก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะรวบรวมมีรูปปั้นมีการเยือนของบุคคลสำคัญหลายคนนะคะซึ่งบางทีเนี่ยแค่ไปถ่ายรูปหน้าโรงแรมนี้ก็รู้สึกว่าได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มีกลิ่นอายของบุคคลสำคัญของโลกอยู่ที่นี่ด้วย So indeed, anyone who's been to Singapore has not really been to Singapore, they say, unless they've been by the Raffles Hotel. เดินเฉียดก็ยังดี นะคะ Indeed. So that's ASEAN around us this break. Let's take a short break. When we come back, more headlights or highlights coming up in ASEAN Hot Issue. Stay tuned. Welcome back to the program. In ASEAN Challenge, we head over to ASEAN Hot Issues to see what the headlines had been this week and developing stories as well. So we start off first with our developing story in the Philippines. In the latest development this week, Philippine leader Rodrigo Duterte has come out with a vow to carry forth his negotiations with the South. With his experience and extensive background as being a high, you could say, influential person in the southern Philippines, this bill that he's currently deliberating and trying to push across would be a big, major achievement and breakthrough for the peace process in the Philippines. According to the Philippine President Duterte, he has been trying to push across the Bangsamoro Basic Law, what's also called BBL. And it had been submitted to Duterte recently this week, Monday in particular. This is a rocky culmination of a 20-year peace process between the government of the predominantly Philippine or Christians and Muslim Philippines separatists, the Moro Islamic Liberation Front, MILF group. This comes at a very critical time because currently the Philippines has been at conflict, particularly in the southern areas like Marawi City over the past month and a half because of the ongoing fighting and conflict. Lots of deaths, casualties, and crises have been occurring in that particular area. Fear continues to mount where militants allied with the Islamic State may continue to exploit this disillusionment over the failure of the previous Congress to pass this BBL law and use it to recruit fighters and further a radical agenda, and that is to build a Moro nation or a separate Islamic State, you can say. So now the Philippine President Duterte is trying to fast-track this new legislation, finally for autonomy in the country's most volatile region. This will advance a protracted process to end decades of rebellion and thwart the rising militancy in the South as well. So this, if passed, will become a monumental achievement for Duterte, despite his controversies since his presidency over the past year. นะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามนะคะของประธานาธิบดี
โรดริโก ดูเตเต้นะคะผู้นำฟิลิปปินส์ที่ต้องการที่จะยุติปัญหานะคะของกลุ่มกบฏหรือว่าความแตกแยกของชนกลุ่มน้อยต่างๆในฟิลิปปินส์เองนะคะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของผู้นำฟิลิปปินส์ก็บอกว่าจะเร่งผลักดันร่างกฎหมายเพื่อก่อตั้งเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางภาคใต้นะคะคือให้อยู่เป็นที่เป็นทางเป็นเรื่องเป็นราวมีกฎหมายรองรับไปเลยจะได้ยุติการเรียกร้องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยที่นำเสนอนะคะก็เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มกบฏที่ยึดเมืองมาราวีทางภาคใต้นานเกือบ2 เดือนข้อขัดแย้งกันนะคะขนาดว่าใช้กำลังปราบปรามกันอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ยุติแถมยังก่อให้เกิดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า500ศพไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยต้องการผลักดันกฎหมาย BBL นะคะบังซาโมโรเบสิกลอนะคะที่จะเป็นการร่วมกันนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลและตัวแทนของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ได้เพิ่งทำมานานเป็นระยะเวลากว่า20 ปีแล้วก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จด้วยสิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยนะคะกฎหมายนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเกาะมินดาเนาที่ประชากรอยู่อาศัยส่วนใหญ่นะคะให้เป็นเขตปกครองตนเองนั่นเองถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยก็จะยุติปัญหาที่ขัดแย้งกันมานานตั้งแต่ทศวรรษที่1970ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 100,000 คนแล้วค่ะRight, so indeed, we're keeping our fingers crossed that Duterte will be able to achieve success in those peace negotiations finally after 2 decades and more. Meanwhile, we shift over to what's happening in North Korea and Myanmar in particular now as talking about peace. There has been lots of moves from around the world, around the region as well, in the stance against North Korea and their missile operations. And in the latest move this week, a U.S. Special Representative for North Korea policy Joseph Yun has traveled to Myanmar to speak to Myanmar's acting leader Aung San Suu Kyi, the state councillor, and also military commander-in-chief in the capital Naypyidaw recently, to talk about the situation of isolating North Korea from the region due to the missile programs and unrelenting nuclear motivations and incentives. So recently, the U.S. diplomat had spoken to Aung San Suu Kyi to seek assurances on various efforts to further isolate North Korea from other countries, with Myanmar's stance coming out to say that they denied any military ties with North Korea. Now here you could see Yoon attending a press conference, rather a conference in Singapore over the weekend, also focusing on tensions in North Korea, over the North Korean peninsula as well. Yoon's trip to Asia recently was announced after North Korea's test on July 4th on the intercontinental ballistic missile that it says can carry a large nuclear warhead believed to be able to reach Alaska. So this is an important stop for the U.S. Special Representative of North Korea. Myanmar is one stop on his trip, potentially pointing concerns in Washington that Myanmar's army may have ties with North Korea. นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่คุณโจเซฟ วายุนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นฐานะผู้แทนพิเศษรัฐบาลสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือได้ไปเยือนเมียนมานะคะก็ได้พบกับผู้นำประเทศอย่างนางองซานซูจีนะคะแล้วก็พลเอกอาวุโสมินอ่องหล่ายผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยประเด็นนี้หารือกันหลายเรื่องนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีจากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีประเด็นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวันที่4 กรกฎาคมแล้วก็ความน่ากลัวก็คือหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยยิงไปไกลถึงรัฐ阿拉斯加ของสหรัฐอเมริกาเลยก็เลยต้องมีการเข้ามาหารือกันนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญแล้วก็แฝงอยู่ในการประชุมนี้ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาย้ำว่าเมียนมานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางทหารกับเกาหลีเหนือนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าที่มหารือกันนี้ก็สหรัฐอเมริกาก็กังวลเหมือนกันว่าเมียนมาจะเข้าไปอยู่ในข้างเดียวกับทางเกาหลีเหนือหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ Right, indeed. So some more updates. We'll keep you posted on developments concerning North Korea's missile incentives and objectives and much more as the situation continues to progress.
But meanwhile, on a lighter note, we turn from Myanmar to Cambodia for some happier news here with the recent listing of a UNESCO World Heritage Temple in Cambodia. Locals are coming out to celebrate this new listing, considering it a very Cambodian, a nationwide achievement and a national pride for Cambodians. Tourists are also visiting this temple site, identified as Ishanpura, in the capital of the ancient Chenla Empire. It was a Khmer civilization back then that flourished in the late 6th and 7th centuries that preceded the Khmer Empire. Altogether, the temple consists of 10 temples altogether. The entire compound is quite big, covering an area of 25 square kilometers. And the site here, as you will see in the footage, has become increasingly popular among tourists. แน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีมากสำหรับกัมพูชาแล้วก็น่ายินดีสำหรับคนไทยด้วยเพราะว่าน่าจะได้ไปเที่ยวเมืองมรดกโลกอะไรที่เป็นมรดกโลกเนี่ยนะคะก็ใกล้ๆบ้านเรานี่เองอันนี้คือหน้าตาของสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้เป็นเรียกว่ายอดนิยมใครๆก็อยากไปเที่ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะเรียกว่าสมโบไพรกุ๊กนะคะซึ่งเป็นโบราณสถานปราสาทโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ที่องค์การยูเนสโกเขาเพิ่งประกาศไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มาอัปเดตกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยปรากฏว่าข่าวออกปุ๊บคนไปเที่ยวกันตึมเลยนะคะก็นะคะนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวท้องถิ่นแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยปราสาทแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดกัมปงทมนะคะอยู่ทางตอนกลางของกัมพูชาถ้านับจากกรุงพนมเปญเนี่ยขึ้นไปทางเหนือประมาณ206กิโลเมตรนะคะ Indeed, it's quite far. So anyone who plans to visit this compound, Sambor Prey Cook, do take care to plan logistics wisely because it's quite far. 206 kilometers or 128 miles from Phnom Penh ค่ะก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่3ของกัมพูชาต่อจากปราสาทนครวัดและปราสาทพระวิหารนะคะก็ใครที่ได้มีโอกาสไปก็ลองไปแห่งที่3ดูนะคะก็น่าจะมีความสวยงามมากแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาบอกว่าน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5% หรือประมาณเป็นจำนวน5ล้านคนเลยทีเดียวค่ะIndeed. So we'll be seeing more and more listings of UNESCO sites, World Heritage sites around Southeast Asia, very likely around ASEAN, because it's so rich in culture and history. So we'll keep you posted on more of those to come. Meanwhile, let's turn over to Indonesia to see some updates coming from Indonesian efforts to, you could say, exert sovereignty over the South China Sea. Lately, we've been seeing more and more action from Indonesia toward this in this dispute. Now, recently, Indonesia had tried to change the name of the northern reaches of its exclusive economic zone in the area to the north, Natuna Sea. But we have a response now from China coming to say that this change in name is actually meaningless because China is still a sovereign over most of the South China Sea. ใช่น่าจะเป็นเรื่องของใครอยากเรียกอะไรก็เรียก Right. จีนก็จะเรียกแบบนี้นะคะอินโดก็บอกว่าจะเรียกแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้มีมาหลายมิตินะคะถ้าเป็นมิติทางด้านของความมั่นคงระหว่างประเทศก็ใครเป็นลุกล้ำน่านน้ำอะไรก็ว่าไปแต่นี้เป็นเรื่องของการตั้งชื่อนะคะก็รัฐบาลอินโดนีเซียบอกว่าขอเปลี่ยนจากเรียกทะเลจีนใต้เนี่ยไม่อยากใช้คำว่าจีนมั้งเลยบอกว่าใช้ทะเลนาทูน่าเหนือเลยละกันนะคะก็ทางปักกิ่งบอกว่าไม่มีความหมาย Right. ไม่ได้รับผลกระทบอะไรไม่ได้สนใจอะไรนะ In fact, though, according to various experts, Indonesia does not assert any kind of sovereignty. It's a non-claimant state in the South China Sea dispute. But they've recently had clashes with China over fishing rights around the so-called Natuna Islands. So despite being a non-claimant in this dispute, we could see claims from Vietnam, from other countries surrounding that particular area with China, but not Indonesia. But this change of name, experts are saying that it's actually a way where Indonesia can assert their claims over fishing rights, that kind of sovereignty. ใช่ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีข้อพิพาทกันนะคะแต่ว่าพอชาวประมงอินโดไปถูกจับมานั่นแหละเป็นเรื่องเลยทีเดียวก็เลยบอกว่างั้นไม่เรียกทะเลจีนแล้วกันไม่ขอพูดชื่อนี้ออกมาเลยทีเดียวนะคะแต่ก็การที่มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถึงจีนบอกว่าไม่มีผลแต่ว่านักวิเคราะห์ต่างๆก็บอกว่ามันเป็นการบอกจุดยืนของอินโดนีเซียเหมือนกันว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียไม่ค่อยยุ่งกับประเด็นเหล่านี้อันนี้ก็อาจจะทำให้เห็นว่าฉันไม่พอใจแล้วนะหรืออาจจะสุดท้ายอาจจะมาเรียกร้องอะไรบางอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนนะคะ
In fact, Indonesia had been one of the arbitrators in the South China Sea dispute before as well. So once again, we continue to see the South China Sea dispute being a major headline maker in ASEAN and ASEAN updates. We'll keep you posted, though, on more developments. Meanwhile, it's time for a short break. When we come back, more coming up to mark your calendars in ASEAN calendar. Stay tuned.กลับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะคะในช่วง ASEAN Calendar ค่ะก็จะมีกิจกรรมมีวันสำคัญนะคะของประเทศต่างๆแล้วก็ของโลกด้วยสำหรับอาเซียนเองนั้นมีประเด็นเรื่องของการค้ามนุษย์เป็นประเด็นท้าทายว่าควรจะลดปัญหานี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอมีวันสำคัญแบบนี้เราก็ไปดูกันหน่อยว่าเขาจะมีกิจกรรมอย่างไรไปติดตามรายละเอียดวันสำคัญต่างๆกันเลยค่ะ Let's check it out. 15th of July, World Youth Skills Day. Young people are almost 3 times more likely to be unemployed than adults and continuously exposed to lower quality of jobs, greater labor market inequalities, and longer and more insecure school-to-work transitions. In addition, women are more likely to be underemployed and underpaid, and to undertake part-time jobs or work under temporary contracts. That is why education and training are key determinants of success in the labor market. But unfortunately, existing systems are failing to address the learning needs of many young people. And surveys of learning outcomes and skills show that a large number of youth have low levels of achievement in basic literacy and numeracy. Skills and jobs for youth feature prominently in the 2030 Agenda for Sustainable Development, and SDG Target 4.4 calls for a substantial increase in the number of youth and adults who have relevant skills. The 15th of July, His Majesty the Sultan's birthday. Hassanal Bolkiah is the 29th Sultan of Brunei and has reigned since October 4th, 1967. He was Sultan at the time of Brunei's independence from the British Empire in 1984 and has been officially knighted by Queen Elizabeth II. Immediately after his father abdicated the throne on October 4th, 1967, Hassanal Bolkiah became Sultan. His ceremonial coronation occurring on August 1st of 1968. Although the Sultan has made some moves towards democracy, bringing the Congress back into session for the first time since 1962, he has retained most power and occupied numerous positions personally. The Sultan is also, for example, the Prime Minister, the Minister of Finance, Inspector General of the Royal Police, and Chancellor over several Bruneian universities. The Sultan is also considered the defender of the Islamic religion, which has official religion status in Brunei. As such, he has built numerous mosques, decreed Islamic holidays be kept in grand style, and banned Muslims from commemorating Christmas and Christmas decorations from being put up in public places. Finally, the Sultan's palace, Istana Nurul Iman, is considered the largest in the world, and he himself is one of the world's richest men, his total holdings being valued at over $20 billion. 19th of July, Burmese Martyrs' Day. Martyrs is a Burmese national holiday observed on the 19th of July to commemorate General Aung San and 7 other leaders of the pre-independence interim government and 1 bodyguard, Takin Mia, Ba Cho, Abdul Razak, Ba Win, Man Ba Keng, Sao San Tun, On Muang, and Ko Tue, all of whom were assassinated on the day in 1947.
It is customary for high-ranking government officials to visit the martyrs' mausoleum in Yangon in the morning of that day to pay respects. The ceremony of the first Burmese Martyrs' Day was on the 20th of July 1947 in Yangon. July, Racial Harmony Day. Racial Harmony Day is celebrated annually in Singapore. The event is to commemorate the 1964 race riots which took place on the 21st of July 1964. Racial Harmony Day also represents a day for schools to reflect on and celebrate Singapore's success as a racially harmonious nation and society built on a rich diversity of culture and heritage. In schools all across the nation on that day, students are encouraged to be dressed in their traditional costumes. Traditional delicacies are also featured in the celebrations. Traditional games such as 5 stones and 0 point are played in schools, where inter-class competitions are sometimes organized. The 22nd of July, Malaysia's Sarawak Day 2017. History of Self-Government Day. In 1841, the Kingdom of Sarawak was given independence by the Sultan of Brunei, but it fell under British control in 1888. It became a crown colony after World War II, leading to major protests by the Sarawakian citizens who wanted the country to be independent. The unrest led to the assassination of the Duncan Stewart, who was the second governor of the colony. He was replaced by Anthony Abel, who helped bring Sarawak and North Borneo into a federation of Malaysia. On July 22, 1963, Sarawak was granted self-government as long as it joined the Federation of Malaysia. July 22nd was named a public holiday in 2016 in celebration of the proclamation of self-government. Separate from Merdeka Day, the decision to declare the holiday was amid growing demand for Sarawak to gain expanded autonomy. Many residents felt that Merdeka Day, the day of Malaysia's independence, was too Malay-centric and did not provide insight into the culture of Sarawak. Malays make up only 23% of the population in Sarawak, one of 2 Malaysian states in the island of Borneo. The state is also a founded member of the Federation of Malaya, along with North Borneo and the Federation of Malaya. Singapore was also a founding member, but was expelled in 1965. The hope was that establishing a day recognizing the culture and history of Sarawak would preserve the ethnic background of the country, including the culture of the Ibans, Sarawakian Chinese, Malanos, Orang Ulu, and Bidayos, each with their own culture and history. Traditions and celebrations. Because the holiday is new, there are no specific traditions or celebrations. The day was designed to allow the people of Sarawak to honor past leaders and promote historical awareness throughout Malaysia. Citizens had been celebrating the day since 2012, but it has only recently been named a public holiday. The day is celebrated with programs and festivals designed to promote the culture and history of people of Sarawak. Each ethnic group in Sarawak celebrates the country's self-government with their own traditions. July 28th, Thailand's birthday of King Rama X. This national holiday in Thailand is held annually on July 28th. If July 28th falls on a weekend, the holiday will be observed the following Monday. The day commemorates the birthday of the King of Thailand, Vajiralongkorn, also known as King Rama IX. History of King Maha Vajiralongkorn's birthday. Known as King Rama IX, King Vajiralongkorn has reigned Thailand since October 13, 2016, following the death of his father, King Bhumibol.
His father had ruled Thailand for more than 70 years, and as a mark of respect, and to allow the country to mourn the passing of their beloved king, Vajiralongkorn did not accept the throne until December 1st, 2016. Vajiralongkorn was born on July 28, 1952. He's the only son of King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit. Vajiralongkorn was 64 when he became king, making him the oldest Thai monarch to ascend the throne. Previously, this holiday was celebrated on the birthday of King Bhumibol Adulyadej on December 5th. From 2017, the king's birthday has shifted to July 28th, but December 5th remains a public holiday in Thailand to mark the birthday of King Bhumibol Adulyadej. July 30th, World Day Against Trafficking in Persons. Human trafficking is a crime that exploits women, children, and men for numerous purposes, including forced labor and sex. The International Labour Organization estimates that 21 people are victims of forced labor globally. This estimate also includes victims of human trafficking for labor and sexual exploitation. While it's not known how many of these victims were trafficked, the estimate implies that currently there are millions of trafficking people victims in the world. Every country in the world is affected by human trafficking, whether as a country of origin, transit, or destination for victims. Children make up almost a third of all human trafficking victims worldwide, according to the United Nations Office on Drugs and Crime Global Report on Trafficking in Persons. Additionally, women and girls comprise 71% of human trafficking victims, according to the report. In 2010, the General Assembly adopted the Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, urging governments worldwide to take coordinated and consistent measures to defeat the scourge. The plan calls for integrating the fight against human trafficking into the UN's broader programs in order to boost development and strengthen security worldwide. And those were the highlights to mark your ASEAN calendar with. Let's take a short break though. When we come back, we have more coming up in ASEAN Interview. Don't go away.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงอาเซียนอินเทอร์วิวค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับน้องนักศึกษาชาวจีนนะคะไปได้รับรางวัลนักธุรกิจรุ่นเยาว์อีกด้วยนะคะจะมีความน่าสนใจทำธุรกิจอะไรและทำไมถึงได้รับรางวัลนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ Welcome back to ASEAN Challenge and this is ASEAN Interview. My name is Jetapon Pungasem and today I got a guest who is also not just a student but also the business worker in such a young age. How did he manage both of these places? Not to mention he also get a new innovation place for his award. That is interesting. And right here is my guest, Jess Linhui. Hello, Jess. Hello, dude. Okay. First of all, what I really want you to ask is, why Rangsit University? How do you get to this place in the first place? You know, it's kind of a long story, but I will just make it quick. You know, my first choice that I wanted to go to Canada. But it's kind of hard for me because my father told me to take care of everything by myself. So next choice is Thailand, and my father put me into Bangkok University, and I spent like 2 years there. And I have to study, like, you know, the Thai language and also the Thai subject in Thai, in totally Thai. Oh my and God. like
I just cannot handle that. So after 2 years, so I just transferred here. So before this, you also studied in the Bangkok University. So it Yes. means you have been to Thailand before you came here. Yes. And how do you manage to pull all the languages? Is it hard? Yeah, it's like kind of, for me, it's like, I feel like a little bit shy to speak the Thai language because, it's like too soft. Yeah. Especially the guys when they speak, it's like kind of like so soft, their voice is like, it's not that like a man, but too soft. So, the first time when I come here, I refuse to speak it. But, later on when I make some Thai friends, I don't think that would be a problem. So I just, why not try it? So I just, yes. Yeah, so the tone is quite different from Chinese. Yes. This is what you used to in your back to your hometown. Yes, of course. Okay, so how do you feel after staying in this university and almost graduated right now? In Well, fourth year, right now? Yes, of course. I feels like home because, things I come to Thailand, I haven't gone back to home like for 6 years. Maybe when I go back home, I just for some business, maybe just 2 days or maybe just 1 night, something like that. But, when I come back here, it's like I got a lot of friends here. That is the point. And they all treat me good. So I just feel like it's home. It's a second home for me. So Rangsit University right now is our second home right Yes. now. So that's very cool. How do you feel about the university in general? It's complicated, I think, because sometimes when I study here, I don't wear the uniform. Like it's kind of chilling here to study here, and I feel like it's cool, it's good. Yeah, so because the rules. Like I'm the guy that I don't follow the rules sometimes. You got a guy who don't follow the rules, huh? Yes, maybe I better do a little bit. Your major is international business, right? Yes. In the international college. Yes. So, what do they teach basically in the international business? Generally, they just teach you some, by the book. Like what you're gonna do, how you're gonna do. But actually, I don't feel like it's really important. I think the experience is most important thing when you want to do something by yourself, or maybe in the future. That's what I think. But what they teach us is also important. Because we're gonna, graduate from here, and our GPA is gonna reach that point. So it's like you think that the experience really helped you to get to where you are, but at the same time, the academic students is what helped you to earn that place in the society. Yes, of course. Okay. Not to mention you're also working as well right now. Yes. What are you working? I'm just like the middle person, like the agency, something like that. Like I work for the Micro. You know that? Am I pronounced right? Micro. Michael. The wholesale. The wholesaler okay, the in wholesale Thailand. industry in Thailand. Yeah. I was the middle person to trying to import something from China to Thailand and also export something to China from Thailand. Such a young age for being able to do the import-export business. I'm not young. Business guys right here. Actually, You also get the innovation, right? Innovation yes. part in Thailand. Yes. Can you tell me about what makes you got that prize in the university? Okay. Best innovative business in My the motivation, university. My motivation is quite simple because I owe too much money from my dad or from my uncle, something like that, like maybe 2 million or 3 million, something like that. So I have to pay back in the right time. So I just trying to find something to do during the period that I still study here. So what you decided to do is like the export and import kind of stuff. Yeah, because before I doing this importing and exporting, I also have the place that I opened by myself. It's the car care place. Car care place? Yes, I spent totally 1 million into it, and when I sell it out, it's like I got nothing back. Like within 1 year. So that means in the totally 1 year, I losing like 1 million. Actually, it's more than that, but like give or take. I think it's kind of like the experience that taught you that what should or should not do. Yes. So it's more like a lesson learned for you. Yeah, but when I tell my friend just told me, your lesson is too expensive. Yeah, that's Like correct. one That lesson is year. way too expensive for me to afford it. How about
the things that left in here you feel like you haven't done yet, or there's certain thing that you feel like you want to give back or tell others? No, I feel like I just want based from that experience, I mean. From that experience, I still feel like, I feel hurt. You feel hurt? I feel hurt. I mean, it's like 1 million is a huge money, okay, in this age. Like I'm just 20 something, and I still own somebody else. So I'm just trying to, figure it out, figure a way that how can I pay back the money. That's very interesting point of view. Because it's like you're owning the people at the age of 20 somethings, and he get over 1 million baht to spend and to work. That's very cool, to be honest. It's not cool at all. What have you done in recent years other than that? Have you ever tried anything else before you start the car care business? Actually, no. I'm just the regular guy, like spend money of dad or moms, and go anywhere and ask the money from them. But something came up. It's like I got an argument with my dad. So like after that, the whole thing is just like it's gone. The relationship. I mean, but actually it's like the family stuff is always complicated. So my one is like I got an argument with my dad. So my dad just stopped supporting me. So I have to be on my own. I don't want to go back. If I go back China, it's like I got nothing there for me to do, because I don't want to follow my father's steps to try to do the same thing over and over again. So right now you're working as a middleman for import and exporting stuff from China and Thailand. Yes. That is. How about ASEAN countries? Are you planning to go further than that? Actually, yes. I'm planning to go to Singapore. Singapore? Yeah, but I'm trying to do some research, but maybe I will change my mind. But nowadays, I'm focused on Singapore and also Malaysia. What else in ASEAN do you think you can do more? Because you have a Chinese language, which is like in ASEAN we got ASEAN plus 3, which is ASEAN and 3 more countries: Korea, China, and also Japan. And you are the Chinese people. So, are you planning to find some work other than that, or maybe just still on the export-import for now? Of course, in the future, of course. But mostly, I'm more interested in the real estate. Real estate? Yes. That's very cool. That's the part that I love the most, and I'm trying to work on it as well. But like recent year, I don't have much time because I have to study first and also do the wholesale things for the micro, importing, exporting. So it's like I don't have much time to learn it. But what I'm trying to do is the real estate. So that's like your next big steps after you finish all of this. Yes, you can say that. And right now you're in 4th year, right? Yes. As a 4th year student, is it hard to work at the same time study? Yes, a little bit hard. Just like when the thing come to me, I have to take care of it right now, but maybe sometime I will study. So I have to, find the period that I think it is the right time. Because while the teacher was teaching you something and you're still playing the phone, it's not showing any respect. Yeah. So I'm just trying to find a point that I can reply the message, like try to do both. Try to multitasking while still look polite. Yes. That's very hard. Like I myself a full-time study person, so I don't really get what have you done or what did you basically do just to study and at the same time working. So any advice on people who want to start up? Don't try it. Don't try it? Don't try it. Why not? Because the first thing that you want to try is always hard for you, because just like me, when I'm trying to start up the business, I pick something that I'm not good at it. So like I fall, I hurt, and I owe a lot of money. So that is my suggestion, is like you don't try it easily, but you can ask the advice from the old people like your dad or your mom or your uncle, your family or someone else. Maybe just ask someone with experience. Yes. Or maybe even your teacher because you're studying business. Yeah, but for me, it's like I totally just
want to do it, so I just do it. So I just put my money on it, and I just lose it. But at least you get a lesson. And at the Yeah. same time, he's just 20-something, and that is very cool. Thank you. Okay, I think we're gonna wrap this one up. But last, could you give any advice to the people who are watching? Maybe just what to expect or what they want to do in the future? Any Okay. advice? You know, what I'm thinking is, when you're trying to do something, before that, you're gonna ask your dad. Just ask your parents Of course, first. that you need someone to support you with the financial or the contacts. And the second one is, think it twice, because everything that you're trying to do is not that easy as you think. Like for me, it's like, yes, at the first place when I'm trying to open a car care, I feel like, yeah, of course I can earn the money, like, of course. But turns out like there is something that you don't want. It come up. It happens. Like people say that shit happens sometimes. Shit happens. Yeah. So the third thing is, you've got to make a plan. Like try to think about the whole things, like what you're gonna do, what's gonna happen, and what if something bad happen, what's gonna be, and how you're gonna solve that kind of problem, make things right or fix it. Yeah. I think today we earned a lot of it. Thank you so much. Okay, thank you so much for talking to me. Thank you. And back to the studio. My name is Jetaphon Phungkasem, and this is ASEAN Interview. Thanks very much for the interview, and those were the achievements of a very talented student from China. And that wraps up ASEAN Challenge this week. Thanks for tuning in. We'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ